رفقا چطورید؟ حالتون چطوره؟ سجاد هستم. خوش اومدید به پیج سجی C4 در خدمتتونه با یه ویدیوی دیگه از آقای مستر بیست. آقاش نباید گفتم، از مستر بیست با عنوان در واقع کشتی های تفریحی از $1 تا $1,000,000 و این استاد عزیز کلا دنبال اینه که از این هتل و موتل و کلا همه چی رو از $1 تا $1,000,000 بیاره نشون بده. ما اون لحظه دقیقا خودش هم خیلی اصرار داره که اون لحظه که $1,000,000 نشون بده پشمای همه میریزه. واقعا هم همینجوره. هتل که در واقع از $1 تا $1,000,000 بود رو میتونید ببینید، همین الان اینجا میذارم، ولی در آخر برید ببینید، توی ویدیوهای بنده هست و براتون گذاشته بودم. بیش از این نمیخوام صحبت کنم و بریم سراغ ویدیو. Let's go. $1,000,000 yacht. Why did you sell me this boat for $1? The storage just kept right down. صاحب کشتی $1 خریدش و کار نمیکرد فکر کنم. سوراخه و اصلا ارزش خریدن نداره. غرق شدن آجی. اما $1 هم فکر کنم زیادیش بود و اینکه چون سوراخ بود $1 خریدنش. گوپرو رفت زیرا، البته گوپرو رو میشه نجات داد. 50 300 و $1,000,000. ببخشید $1,000,000 نبود، من اول ویدیو داشتم. $1,000,000. بریم ببینیم داخل $1,000,000 چی هست. یه دو تا بدروم داره، اتاق خواب. میگه 4 تا بچه با منه ولی 2 تا جا داره واسه بچه. اونم که فکر کنم واسه پلیس دریایی اگه اشتباه نکنم. $1,000,000 عزیزان. پشماشو ریخته ها. یا مای گاد. $1,000,000 یا ابل. $1,000,000. خیلی بزرگتر و خیلی بزرگتر از اون چیزی که فکرشو میکردم. یه اینجا آفتاب بگیریم. $9,000,000 بیشتر میدیم و در واقع ببینیم که چی بهتره. چرا 2 تا دستشویی روبروی هم دیگه؟ متوجه نشدم چرا 2 تا دستشویی باید جلوی هم دیگه باشه. میگه نرمه، خیلی نرمه و لذت میبری. $25,000,000 و دوستاشو هم آورد. 150 تا آدم جا میشن و یه چیز فوق‌العاده عجیب غریبیه. Jimmy, I'm still going. This is definitely the nicest bedroom I've seen so far. And it's nice because my head doesn't hit the ceiling. I can barely touch it now. میگه خیلی بلندتره سقفش. ماساژ داره، غذاخوری داره و 7 اتاق خواب داره. کلاً فکر کنم غذا مزاش هم خیلی خاص باید باشه. $25,000,000 و اینا هم فکر کنم چیز داره کلاً. اوه ماساژور اینام خودش داره. لعنت سرویس. میگه $25,000,000 دادیم و این همه اتاق داره، پس شما چرا هنوز پیش منی؟ شف داره و همه چیز درست میکنه. اوه این واسه هلیکوپتر. اوه $25,000,000 هلیکوپتر داره و میاد واقعا روش میشینه. اوه پیتزا آورد واسه شون. supposed to swim after you eat a bunch of pizza. پیتزا واسه شون آورد. You are on a $25 million yacht. What do you recommend?
Which thankfully, when you pay $25 پشمام. million, you get عشق و some حال به راه دیگه. ریدی برادر. Yo, Mac, catch this pizza. اوه. $25 million yacht, and I'm the only one enjoying it. یه 25 میلیون دلار You thought this yacht was crazy. Look at this video. پولشه و من دارم $15 ازش million لذت yacht. میبرم. You know what? Honestly, let's just go to it right now. Zoom in. And now we are on the $50 million yacht. 50 میلیون دلار. 200 feet long, 4 stories high, can hold 4 تا طبقه داره و بیشتر از 200 نفر آدم توش میتونن و 20 نفر آدم توش کار میکنن. When you pay $50 million, یه آدمی هم اونجا بود که من نشناختمش. No, I just wanted to show. و یه چیزی هست که اونجا فشار میدی و That's not the only thing the remote does. They said this TV goes اون کارکناش میاد. یارو گفتش که چیزی میخوای؟ گفت نه من همینجوری فشار دادم. از زنه اصلا قیافش خیلی عجب غریب شد. تلویزیونه. I'm gonna go downstairs. You guys go upstairs. Tell me if you find یه anything. میریم داون استرز پایین. شما برید بالا. Jimmy, there's nothing cool up here. Don't worry. میگه اینجا چیز بالی وجود نداره. Interesting thing is I've just been walking and I don't know if I'm at the halfway point. حاجی پشمام. This thing's huge. Meanwhile, Nolan overslept. واقعا so پایینش he was خیلی trying to find قشنگ us. بود. seen Mr. Beast? پشمام ریخت. Are you lying to me? Apparently Pete Davidson is there. دهنت سرویس. If I don't see Pete Davidson, از I'm سو gonna sing. استفاده میکنن از اسم مستر. Meanwhile, we noticed another boat was approaching us. And then the owner did this. I was waving at him and he showed me his butt. یارو That's gonna be someone's چونشو dad نشون one day, داد. dude. All right, catch. Where are they going? Are they backing away from us, or are we just that much better? موز دهنت سرویس. به خدا تو محله ما این کارا میکنن. The guy that's bigger and stronger than all of us did it? Wow, shocking! I wonder what other kind of food they got on the shop. I heard they have lamb. They do not have lamb. No. Cooked to the dinner. Oh man. Thank you so Oh. much. دارن غذا میخورن. دینر میشه شام. شام Ooh, I'm very excited. I have a show. صبح چرا It's coming out on Peacock on May 4th. دینر من 3 شام days before my نمیشه. birthday. And while Nolan was still trying to find us, Which direction did Mr. Beast go? we noticed a lot of boats surrounding our هیچکی floating. جوابش I didn't know نداد. you could put billboards in the ocean. And And we it's thought serious. they might want some chocolate. Yo, you guys want chocolate? آه چکت. Oh my god! Let's دهنت سرویس. بالاخره رفت پیش این دخترها. شکلات های چیزه مثل سرویسه. Everyone agrees it's better than Hershey's. You فکر need کنم شکلات فروشی نمیدونم فکر کنم اسپانسره نمیدونم چیه. That's what I like to hear. What do you give it? شکلات فروشی داره فکر کنم. اگه میدونید تو کامنت ها برای من بنویسید که من هم بدونم. Hey, Feastables incoming! Let go of the string! One Feastable bar delivered. Hey Carl, they're trying your gummies. If you want to try the best حالی chocolate bars, میکنن cookies, and gummies on آجی. the planet, go to Walmart, 7-Eleven, or any Albertson stores right now. اوکی، Or اینم از feastables.com right now if you اسپانسر. want to order online. Hey, what do you think? I mean, this is better than every other chocolate, so why wouldn't you get these nuts? میگه بهتر از هر چیز بهتر از هر شکلاتیه که تا حالا خورده بودم. At the end of یه the ذره day, مالیت واسه Nolan مستر finally بیست. found us. Jimmy! Nolan! We had another 5-star dinner, and the next morning we boarded one of the world's largest yachts. This is the 300 $300 میلیون million yacht, دلار. and it has over 50 crew members waiting on your every request. Tons of luxurious rooms and 9 اول master بس. bedrooms. Oh my god! 9 تا I literally can't see the top of the boat from here. اتاق داره. 69th largest yacht in the world. Is that a factual اونجا statement? آب It's هست crazy. ولی باز There are استخر 6 داره. floors, a جالبه. massive pool, and a hot tub with a view. This is nice. This is ridiculous. سونا مونا جکوزی همه چی داره دیگه. او تردمیل و باشگاه اینا هم داخلش داره. Dude, if my boat had a gym, I'd work out. A movie theater with windows that auto darken whenever اینجا هم you که watch something. And even the قسمت table is زیبای worth $3 سینماشه. million. And the piano plays itself. I want one of these in my house. اون میزم Disappeared 3 in the میلیون fall. دلار That پولش must بود. be- Oh, you're getting a haircut. Yes. Carl was in the sauna. Ooh. Are you alive? Barely. That does سونا not look بخار، good. And I don't سونا even know where Nolan خشک، is. جکوزی، Really got in a hot tub with a آبداغ. Dude, there's کی one نرفتم. downstairs? واقعا دلم میخواد. Oh my gosh. Do you think they have enough jet skis? جتا رو نگاه کن. I'm doing پشمام. One of us is getting thrown off the side of the boat.
دهنت سرویس. Hey, always be ready for nose goes. Jimmy, can we eat some food? Yeah, when you get back. میگه غذا بمودی؟ Must act like rich billionaires. دهنت Like, سرویس. would you rather have $301 million ship Oh, or oh. one $300 million ship? You could almost have one for every different day of the year. I'm not gonna take care of 300 boats. Which would you rather have? 300 boats or one big boat? You want the big boat. Gentlemen, did any of you notice a boat pulling up? No. On that یه boat, دوست داری 1000 تا از این در Tom واقع Brady. کشتی داشته باشه یا Tom یه does دونه that. بزرگش رو داشته باشه. Hey, Tom. تام If برادی. you don't know who Tom Brady is, he is the number one quarterback in NFL آو history. فوتبال This is where آمریکاییه. you get your قطعا من haircut on the نمیشناسم. boat. خب So it turns into a dentistry. پشمام. Is this the دندون nicest boat پزشکیه. you've been on? Oh my god, are you kidding me? It's crazy. وای حاجی. Bars before breakfast. I literally had to hide them in my house because I knew these two would. آه با sneak خانواده‌ش right under. اومده. I حس did. This place میکنم. is so fun. It's really an endless maze. I think it's the nicest boat in the world. I So really do. beautiful. And It's crazy. we still have more floors to go on. Tariq's the master of the camera. Thank you, thank you. This is a way nicer helicopter pad. When I think of a helicopter pad on a واسه yacht, هلیکوپتر this is what I think of. جای Not what خیلی we had خفن before. تری And with داره. Tom Brady here, of course we had to play some football. This is the most fun version of catch because you just do this and he just throws it there. Nope. Sucks. That's what I got paid for, Jimmy. میگه Come on. I ریدم. want to see if you can hit my drone out of the sky no. with a football. Okay. All right. If I hit the drone on the first try, maybe I should. آه میگه می درون رو میخوام ببرم بالا تو با این توپه First بزنش. try. آه Nolan, put the بابا sun چرا shade on. میرینی توی That's probably مویک؟ the worst wide receiver you've ever thrown to. Unless you dome him in the head, he's probably not going to catch it. All right, Carl, don't screw this up. Just throw it as far as you can. دهنت Hit him in the سرویس. chest. You got to hit him in the سر head. واقعا یارو تو کار خودش گولاخه. movie room for the rest of the night. Would you say this is the best boat so far? 100%. But keep in mind, یه there's 100% still a بهترین $1 چیزیه billion که boat after this. سوار شدیم. It is 4 times bigger than میگه باز این خوبه نیست. این 300 میلیونی است و این کشتی Holy crap. 3 برابر اون در واقع مجسمه توی آمریکاه. توی کجا بودش؟ اونجاست. و 17 طبقه داره و بیشتر از 10,000 نفر آدم توش جا میگیرن. 200 تام اتاق داره. A basketball court and tons of other stuff I can't even name. I ran out of fingers. All of which we دهنت have to سرویس. ourselves. Have fun, boys. هر چیزی که فکر کنید رو داخلش داره. Let's see what happens. Whoa. There's a بریم water ببینیم slide. چی There's میشه. a whole entire water اینجا که پارک آبیشه. We're running. Sorry, lifeguard. They literally have live music in the water park. What the Oh, heck? There's even an توی entire پارک آبیش sports موزیک bar that زنده has داشت. everything you can imagine. Mini golf. We're literally playing mini golf. اینجا برای گلفه. And I wasn't exaggerating when I said this ship is a city. There's آی literally 7 واقعا neighborhoods امیزینگ. on this واقعا ship. This is امیزینگ. insane. We're still on a ship. And just for reference, this is what one of those neighborhoods look like. So I went down a slide and now I'm چه شهر teleported into like بازیه. a different world. And you have a carousel? بیشتر از 10,000 نفر آدم میتونن توی این کشتی Even باشن. a Starbucks. Hey, Chandler. Hey. 100 million people are watching. Let's see if you make the shot. خیلی داشت. Crazy. Like, how can I use all these seats? I'm Oh. only one person. And apparently, there's an entire floor for indoor shows and events. دهنت سرویس. The whole ship to ourselves. اصلا باورم نمیشه همچین جایی وجود داره. این هم Honestly, I روی don't need آب. this giant یعنی ship کافیه all یه to myself. بیناموس به So, I سوراخش wanted to کنه. share this experience with تمام you این guys, میره زیر my آب. subscribers. که احتمال داره واسه این یه فکری کرده باشن. واسه غرق شدنش قطعا فکر کردن. دهنت سرویس. همه اینا رو بردن اونجا. ببین خیلی هزینه های ویدیوش بالاست. شهر بازی. And just when we had thought we had seen everything here. What is this? How do humans build this stuff? میگه چجوری این آدما همچین چیزی رو درست کردن. There's a bar that comes down from the ceiling. Wait, what are those robotic arms? That's all bionic bar. All right, buddy. Oh. رباته. Probably kids menu. غذا. Seeing how much you guys, my subscribers, were enjoying this ship. Never let go. And I had one last surprise for my subscribers on the cruise ship, so I had Nolan gather them all together. I have a big announcement. اوکی.
آقا مثل همیشه ویدیوهای مستر بیست رو میبینیم و پشمامون میریزه و دیگه پشمی برامون نمیمونه. این هم از ویدیوی $1 تا $1,000,000,000 در واقع کشتی های تفریحی که هستش. قایق کشتیه، من متوجه نشدم آخر سر کشتیه دیگه یه چیزی که به اون بزرگی کشتی مسئول. خلاصه اینکه من خدا وکیلش اصلا فرام ریخت، مخصوصا اینکه اون پایین در واقع اون $1,000,000,000 برگشت گفتش که 13 تا طبقه داره، بعد 10,000 نفر توش جا میشن. و ببین عظمت رو نگاه که گفت 3 تا در واقع مجسمه که توی آمریکا هستش در واقع مجسمه آزادی بود اگه فکر کنم مجسمه آزادی آمریکا بود اگه اشتباه نکنم. آقا فردا اشتباه کردم این کامنت ها رو سراخ نکنید، برگردید بگید اشتباه کردید. و اینکه 3 تای اون میشد، پس خیلی از اوکی. دستتون درد نکنه، دمتون گرم که هستید. از ویدیوها حمایت کنید. سعی میکنم دیگه بیشتر ویدیو براتون بذارم. از اسپید هم میخوام بذارم، اون پسر سیاه پوسته میخوام از اون اسپیدی هم بذارم، از به سرویس بذارم و خلاصه میخوام خیلی بذارم. پس پفک و چیپس و همه چیز رو آماده بکنید و بشینید و ویدیوهای من رو ببینید. خیلی مخلصم. فعلا.